আজকের টপিক হলো ইগো। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ইজ ইগো? ইগোটা কি? হোয়াট ইজ ইগো? কে বলবে? আনন্দিতা, স্বাগতা, বৌদি। ইগো যেখানে আমার নিজের স্বার্থকে অনেক বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় বা আমি এই শব্দটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় যখন, সেটা ইগো। বিগ ইগো, আমরা অনেক সময় বলি না, সামওয়ান ওর খুব খুব বেশি ইগো। মানে আমি আমি ওখানে যাব, আমি এটা করব, আমাকে পাত্তা দিল না। এটা প্রাইড, অনেক সময় আমরা ভাবি যে হ্যাঁ ইগো, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাইড, প্রাইড। লট অফ ইগো মানে লট অফ প্রাইড। ইট ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য হোল এক্সপ্লেনেশন অফ ইগো। ওকে, কিন্তু ego is not just pride. Ego is not just feeling, having a big ego means, lot of arrogance and pride. একটা ইনফিরিয়রিটি ফিল করা মানুষেরও খুব বেশি ইগো থাকতে পারে। Somebody feels very inferior, that person can also be have a very, like, can have a lot of ego. We will understand slowly what ego means. But in reality, what it means is that attaching, like, we all of us, what happens is that till the time the human being has a need to have identity. We all have a need, deep need to have an identity. Okay. And like Rishi Munis and all people, all of us who are actually walking towards the path of enlightenment, for us, slowly deep down, we will realize that our true identity is that we are a soul. And that's why that is the reason why we slowly drop all the ego, all the other identities that we, stick to ourselves, stick to them, and we tell that this is what I am, this is what I am, this is my name, this is what I am. All these drops naturally because we finally realize what is our true identity. Hmm? That is, I am that aham brahmasmi, I am that. But before that, we will all need identities, and because of that we keep running towards finding this identity. Okay, অনেক সময় কি হয়, many people criticize and we get offended. Why do we get offended? Okay, as for example, some people criticize our religion. এখানে এখন মানে কত পাত হচ্ছে, রাইট? যে আমাদের হিন্দু, আমাদের মুসলিম and all these things, to have a little bit of understanding. Okay, this is what I am, this is what I have picked up from birth, that from in birth I have also picked up, I was born in a Hindu family and that's why I'm a Hindu. A little bit of it is fine, but when it becomes too much, that means I am too much in the ego, and because of that people can go to any extreme to fight also, right? Why do we get offended when somebody tells, you're these Hindus, right? Why do we get offended when the Pakistani army chief, if you have heard his lecture, he was talking about that, हमारा इनके साथ कुछ मैच नहीं करता है. Gave a big lecture in the assembly hall in Pakistan some 1 or 2 weeks back, when he was saying कि इनके साथ तो हमारा कुछ भी मैच नहीं करता है, ये एक साइड है तो हम दूसरे साइड है. Why was he able to give such kind of big dialogues thinking he's so right? Why was he able to do that? Because he connected so much, he attached so much with the identity that he is a Pakistani and he's a Muslim. This is what he has become attached to, and that's why he was so much of hatred and anger, he could say that. And when they say that, we Hindus get offended because we think we are Hindus, they're talking against us, against our identity. Hmm? We forget that we have picked them up, they are not us. The problem with ego is that ego is neither good nor bad. Ego কে আমরা কোনোদিনও খারাপ বা ভালো বলি না. ইগো ততক্ষণ অব্দি ভালো যতক্ষণ অব্দি আই এম aware of it. I'm aware that okay, I am a Hindu. I have, by birth I was born in a Hindu family, so I'm a Hindu.
Till the time I'm aware of it, the ego does not affect. When I become Hindu, feel that I'm nothing but this is what I am, and anybody who tells me I will get offended, that means I'm no longer aware that I'm taking this chola, this dress of Hindu too seriously. And that's when uh, we start taking things very seriously. We get offended from people. Okay? That's why বলছে যে ইগো খারাপ ভালো কিছু না। প্রবলেমটা হয়ে যায় যখন আমরা অ্যাওয়্যার, আমরা সবই জানি যে এগুলো আমরা আইডেন্টিটিস পিক আপ করেছি, এটা এক মরার সময় আবার আমার হিন্দু ড্রপ করে নিতে হবে, হিন্দু রিলিজিয়নটাকে। আমি হয়তো পরের জন্মে মুসলিম হয়েও জন্ম নিতে পারি। ওকে, বাট ইট বাট when I'm not aware, it will affect. ওকে, সো ইগোকে ফেড করার ওয়েটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে অফ ফেডিং ইগো? ইগো আসতে পারে, কিন্তু হাউ ক্যান আই ড্রপ মাই ইগো? when I'm aware of it যে এটা আমার ইগো, ইট ইজ নট মাই রিয়েল সেলফ। ওকে, আর ইগো অনেক রকম ভাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে চায়। ওকে, ইগো আইডেন্টিফাইজ থ্রু পিপল, নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে চায় ফ্যামিলি মেম্বার দিয়ে। এর জন্য ইফ ইউ সি ফ্যামিলি কনস্টেলেশনে একটা সায়েন্স আছে, there is a science in family constellation where they say that we become so loyal to our family members that if they were poor, we deep down subconsciously we also want to remain poor because we want to identify with our family members. এতটা এক্সটেন্টে আমাদের ইগো কাজ করে। ওকে, আর এটা এত সাবকনশিয়াস লেভেলে কাজ করে যে আমরা রিয়েলাইজও করি না যে আমরা এত ডিপ লয়াল। ওকে, সো বিকজ আমরা নিজেকে রিলেট আইডেন্টিফাই করতে চাই, ও আমি এই ফ্যামিলির মানুষ, তো আমার এরকম আমি, বা এই ফ্রেন্ডসরা আমার। সো আমি নিজেকে কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে থাকি, ও আমি এই ভালো স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি, ও আমার এই জব আছে। আমি কন্টিনিউয়াসলি, ইগোর কাজই হলো নিজেকে আইডেন্টিফিকেশন দেওয়া, আইডেন্টিফিকেশন। আর যে এনলাইটেন মানুষের কোনো আইডেন্টিফিকেশন লাগে না। দেখবে এই যে আমি তোমাকে বললাম না, তেলেঙ্গানা স্বামী যে in Banaras, he used to walk naked in the streets. He was one of the most enlightened masters, walking all the time naked in the streets. For him, even the dress also, he doesn't want to identify himself with the dress. He used to leave even the dress. এত extended these enlightened masters can go যে কোনো কিছুর সাথে নাম, or there are many, many yogis. If you go to the Himalayas, there are so many in Amarnath and all the Kedarnath, all these yatras. You might find yogis, when you will ask their name, they will never tell you their name because they know that these are all identification techniques and trying to trap ourselves into the identity of the ego. এর জন্য ওরা নিজেদের পাস্টের যেই যা নাম নিয়ে বড় হয়েছে ওই নামটাকে ওরা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, কোনোদিনও ওটাকেও বলার চেষ্টা করে না এটা আমার নাম ছিল। এরকমও বলে না দেখবে যারা খুব এনলাইটেড মাস্টার, বিকজ দিজ আর অল ট্র্যাপস অফ দ্য ইগো। সো হাউ ডাজ দ্য ইগো কিছু কিছু কিভাবে করে? ফিজিক্যাল আইটেম দিয়ে নিজেকে আইডেন্টিফিকেশন কেমনে হয়? অনেকগুলো তরিকা দিয়ে হয়। ওয়ান অফ ইট ইজ ফিজিক্যাল। ওকে, ফিজিক্যাল ইজ, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমরা ফিজিক্যাল আইটেমস দিয়ে আমরা নিজেকে আইডেন্টিফাই করি। হ্যাঁ, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখেছো যে জামা কাপড়, ইভেন যখন আজকাল যখন ads হয়, ads that come in TV, when they are giving ads, they just don't buy this toothpaste, this is a good toothpaste. They will not tell you, they will connect, they will make a story about it. This toothpaste is only used by the posh people. They are only used by the very enlightened people. Maybe they will say, like, as for example, Ayurvedic toothpaste, you will see they are being advertised by these yogis to tell you that, oh, this is an Ayurvedic toothpaste. Only spiritual people and very good people who are very sattvic people, they like it. And if someone wants to associate with that person wants to feel that, oh, I want to feel that I'm a very spiritual person, I'm a sattvic person, that person, by seeing the ad, whether what is there in the ad you don't know, maybe the whole toothpaste, it says it is an Ayurvedic toothpaste, but inside of the toothpaste it might be filled with chemicals, but it is making you feel that it is a very nice Ayurvedic toothpaste. So you will over and over buy the toothpaste because you want to associate yourself with a very sattvic and a spiritual person. So you will like to buy all these things. In the same way, somebody who wants to feel very, maybe that person even doesn't have that kind of money, but the person wants to feel rich. Everybody wants to feel. That's why you will see nowadays
People go for more stylish, which are very shiny kind of mobiles, nice looking things they want to go for. Why do people want to go for nice looking things? Because it is a symbol of richness. And if somebody puts an ad that, oh my God, this is only used by only rich people use this, you will see maybe it is not that costly. I'll give you an example. All the Gucci and all these things, if you see, have you seen these brands, Gucci and some other brands? Okay. Or few other brands, the brands which are extremely costly, they will never advertise. You will never see them in the TV advertising, which are really costly and posh. But there are some brands which are not that costly, but they tell you that this is only, but they are not that costly, also can be afforded by at least a little higher middle class people. And they will say that this is only used by the rich people, and you feel rich and you are rich if you use this product. You will see a lot of people will go and buy that just to feel rich. Most of the extremely costly handbags, extremely costly, phones, you will never see their advertisement in the TV. Only which are little higher middle class, which they can afford, only that kind of things are advertised in the TV, and they are made to feel that, see, this is used by only the rich and the costly, and you want to associate, like you want a story, you want to tell yourself that yes, I am a rich person. And because you want to tell yourself this story, you will go and buy only those kind of items. Okay, friends, this is how items can connect, physical items connect us to the ego. Hmm? Okay, do you have any example of that? তোমাদের কাছে কোনো এক্সাম্পল আছে এরকম কিভাবে আমরা ফিজিক্যাল আইটেমের সাথে আইডেন্টিফাই করি? ইভেন ড্রেস পত্র দেখবে অনেক সময়, এই যে if you see to Sarojini Market and in Delhi, all these places, they might not be so costly, but they are made in such a way that they look very costly. Everyone wants to feel very rich. So you will see in Delhi, you cannot differentiate between a rich person and a poor person, because in Delhi, even the normal markets will sell things, and the style of the products will be such that they make you look very rich. Because people want to feel rich, look rich, no matter whether they have money in their account or not. And that's how these physical items also can trap us in ego. Because we want to look rich, we will try to use items that will make us look rich. In the same way, our body. So when you strongly associate with your physical appearance, you tend to identify more easily with physical and emotional. Again, for physical appearance, আমি কিরকম দেখছি, কিরকম আমি যদি খুব বেশি connected, that's why I am not the body, I am not the mind, I am not even the emotion, the meditation. Why do I do? If you are strongly associated with the physical appearance of yours, you will not be able to come out of this ego. You will always believe that this is you. Okay, that's why maybe people who are growing old, because they keep seeing them, they are so associated with the physical body, they think that now they cannot run. They have connected the ego to the feeling that now I've become weaker, I cannot run, I'm weak, I'm old. And Sadhguru, he was telling in one of the he was saying ke, I meet my classmates, and after a long time, suddenly I bump into a classmate, and they are like, saggy, old, and all these things, and they talk also in a very old-fashioned. And I think, what happened to you? You are still a human being. You can be full of life. You cannot make yourself feel like you are old. So this also happens. Identification with the body. Again, identification এরকম হয় অনেক সময়, হয় না, even suddenly you are so beautiful and you start getting old. You lose your confidence. Did you realize many of us, আমরা কিন্তু এখন কিন্তু old age এর পথে আছি? ওকে, অনেক সময় আমাদের, এই যে কিছুদিন আগেই ডিসকাশনে বলছিলাম, আমি যখন আয়নাতে নিজেকে দেখি সুন্দর ফিল করি, তখন আমি নিজেকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো কয়েকদিনের মধ্যে, আরো কয়েক বছরের মধ্যে তুমি ডিটোরিয়েট করবে ইনটু ওল্ড এজ।
কতদিন ধরে রাখতে পারবে নিজের স্কিন, নিজের বিউটি এন্ড এভরিথিং? মাই মাদার ওয়াজ সাচ আ বিউটিফুল লেডি, if you see her pictures, right? She's no longer that anymore. But what happens is that when we connect so much to the body, again, physical identification with the body, it's again এটা ইগোর খেলা, ইগোটা খেলায় এরকম। তখন কি হবে, আমি আস্তে আস্তে ওল্ড হতে থাকবো যখন, I will not even love my own, I will lose my confidence, I will feel, oh, I'm not pretty, so I don't deserve this, I don't deserve that. And অনেক সময়, yes. আচ্ছা, এরকমটা যদি হয় যে আমি তখন আরো ইয়াং এজ, আমি একজন হুম বয়স্ক লেডিকে দেখেছি, যার পাকা চুল, সাদা হুম শাড়ি পরা, হুম কিন্তু স্টিল কোনো ঝুঁকে যায়নি, তার ফিগার সুন্দর, সে হুম কিন্তু বয়স্কই, কিন্তু হুম। সে সেই এজের জায়গা থেকে সে সুন্দর। তো হ্যাঁ, বিকজ সে আমার নিজেকে তাকে দেখে নিজে, মনে হয় আমিও যখন আমার বয়স হবে আমারও নিজেকে এইভাবে ধরে রাখতে ভালো লাগে। এটাকে কি হ্যাঁ, বলবে? এইটাকেও আমি বলবো যে ফার্স্ট অফ অল সে নিজেকে ভালোবাসে, সে নিজের সে নিজের এইজিংটাকে খুব ভালোবাসছে, এর জন্য খুব বিউটিফুলি এজ করছে। ওকে, শি ইজ আহ, অ্যাকসেপ্টিং হার এইজিং, শি ইজ নট গোয়িং ফর বোটক্সেস, হুম শি ইজ নট গোয়িং ফর এনিথিং টু চেঞ্জ, এই হেয়ার হুম রিডাকশন, এই রিডাকশন, ওই রিডাকশন এন্ড অল দিস থিংস, শি ইজ অ্যাকসেপ্টিং হারসেলফ, লাভিং হার এইজিং প্রসেস. That's হুম why she is growing that way. That's why you will see beauty in the old people who accept themselves. বেশিরভাগ সময় ওল্ড পিপল যাদেরকে দেখতে বেশি পছন্দ হয় না, তার মানে ওরা নিজেদেরকে খুব হেট করছে। আমার মা যেমন মাঝে মধ্যে বলে, আচ্ছা। দেখ না আমি কিরকম হয়ে গেছি, এই হয়ে গেছে, এটা পড়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে, আমার মুখটা স্যাগ হয়ে গেছে এন্ড এভরিথিং। অ্যাকসেপ্ট হুম করছো না তুমি তোমার প্রসেসটাকে, যে হুম আমি আই লাভ হুম মাইসেলফ জাস্ট দ্য ওয়ে আই এম, ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন দ্য এক্সটার্নাল। ওকে, আর সেকেন্ড ইজ যে টু এম টু বিকাম লাইক সামবডি, ইট ইজ অ্যাগেন অ্যান ইগো। তোমার তোমার ওকে। সাইডটা, যে আমি ওনার মতো হতে চাই, তুমি কিরকম হবে তুমি জানো না, তোমার ওটা কি আমি অ্যাকসেপ্ট? ওনার তো না, মানে আমি ওনাকে দেখলাম, উনি ওই এজেও একদম ঝুঁকে যাওয়া নয়, একদম হ্যাঁ সুন্দর করে দাঁড়িয়ে আছে, আর নিজেকে কত সুন্দর মেনটেন করেছে। ইভেন হ্যাঁ, এমন না যে ইয়াং দেখাচ্ছে ওনাকে, উনি কিন্তু বয়স্কই। ইভেন সেম উনি লেডিটাই কিন্তু 65 হবে। হ্যাঁ, সেম লেডিটাই কিন্তু 100 ইয়ার্স বাঁচলে অতটা অব্দিও থাকবে না, আরো খারাপ হবে। সেটাও কি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে? হুম। সেটা অ্যাকসেপ্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা পিপল গ্রো ইন ডিফারেন্ট আচ্ছা। ওয়েজ, এইজিং প্রসেস লোকের ডিফারেন্ট হয়, সবার আলাদা আলাদা এইজিং প্রসেস হয়। অনেকের হুম জেনেটিক্যালি লেস এজ করে, মানে স্লো এইজিং করে, বাট দিস ডাজন্ট মিন এন্ড এট 100 অলসো দে উইল লুক লাইক 30-year-old, হুম হুম right? You have to accept that aging হুম process, and you have to realize this body is not me. হুম Okay, হুম and continuously এর জন্যই তো এরকম, and that's what Sadhguru he was saying যে মানে western countries এই যে recent program I really liked, he said, I went there and I saw all the ladies in one of the, he said all the ladies same looked the same, and I just felt like asking that who is their doctor. Okay, if you see even in Bollywood, you will see nowadays all the heroines. In previous time, you will see the heroines used to look so different, and that used to give so much of variety. If you remember, there were so many variety, different kinds of heroines with different faces. না হুম আনন্দিতা, এখনকার হুম দিনে হুম। হিরোইন এখন মানে সবার জলাইন এক। একরকম হ্যাঁ, জ লাইন, জলাইন সবার এক। একরকম হ্যাঁ নোজ, হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হবেই না, ওটাকে হ্যাঁ আরেকটু চোখটা করতেই হবে। আমার হ্যাঁ নোকটা হ্যাঁ হ্যাঁ নাকও হ্যাঁ কোনো নাক না। ওকে, হ্যাঁ ঠোঁটটাও একটু এরকম বেরিয়ে যেতে হবে। সেটা তো হ্যাঁ। তো তো আমি থাকলাম কোথায়? Where am I? হ্যাঁ হ্যাঁ Isn't it? So that's why it's so important to understand and love the way I am. So we have to be very much aware. So I have touched these two. I will hang off today. I'm so sorry, Bhavni. It is the end of the session. We will touch ego again next week. When we do it, you can join. So today we touched two items. মনে রেখো, ইগো কি ফিজিক্যাল আইটেম দিয়ে আমরা নিজেদেরকে অ্যাসোসিয়েট করি,
আর নিজের বডির সাথে অ্যাসোসিয়েট করি। ওকে, আমরা যখন কনফিডেন্ট ফিল করব না যে আই এম দ্য সোল, I am neither this body which is growing old, then আমাদের কনফিডেন্সটা কন্টিনিউসলি it will remain. It will not depend on how beautiful I look today, how ugly I look tomorrow, how old I look today, how young I look tomorrow. It really doesn't matter. This is the working of the ego. And I told you, right? How to break the ego? Just to be aware. Oh, আমি বেশি নিজের চেহারা চেহারা করছি, বয়স হয়ে যাচ্ছে, এই করছি ওই করছি। নো, দিস ইজ দ্য ইগো, দিস ইজ দ্য প্লে অফ দ্য ইগো। আই হ্যাভ টু ড্রপ ইট। আই লাভ মাইসেলফ জাস্ট দ্য ওয়ে আই এম। I'm not this body, I am this divine soul which is residing inside. That's when we can break the ego, drop the ego. Okay, thank you very much everybody. Take care, see you Thank you. tomorrow. Good night. Good Good night. night. Tomorrow is Good night. breath work. See you everybody. See you.